Hello everyone. Assalamu alaikum. Salam دوستان. امیدوارم حالتون خوب باشه. My name is Mitra, and today we're going to start Unit 1 of Q Skills for Success 1. من میترا هستم و امروز درس اول کتاب را شروع می‌کنیم. The title of this unit is What is a good job? اسم این درس هست یک شغل خوب چیست؟ So tell me, what do you think makes a job good? به نظرتون چی باعث میشه یک کار خوبی باشه؟ پول زیاد یا شاد بودن؟ Good ideas. There are many ways to think about a good job. Salary. Unit 1. Business. The Q Classroom. Every unit in Q begins with a question. Your answer to the unit question when you start the unit can be different from your answer at the end of the unit. Let's start with the Unit 1 question. What is a good job? Marcus, what do you think? A good job is one that pays a lot of money. Una, what do you think? Besides money, what else makes a job good? It's interesting. Okay, let's talk about that a little more. Felix, what makes a job interesting? For me, a good job is one that has a lot of variety. One where you do different things every day. I also like to have responsibility, to feel like the work I do is important. Sophie, what is a good job? It's a little different for everyone. A good job is one that fits your personality. For me, a good job is one where I work with people. Okay, so good jobs have money, variety, responsibility, and let you work with people. What else makes a job good? It has to be challenging to make you think. Otherwise, it gets boring. What did understand from listen in? Write in comments. I will check it. از listening کتاب چه درک کردید؟ در کامنت بنویسید. Now please look at the photo on page 3. حالا به عکس صفحه 3 نگاه کنید. Where is the woman working? What is she doing? اون خانوم کجا کار میکنه؟ داره چی کار میکنه؟ منتظر جوابها باشو بگو. Good. Maybe she works in a factory or warehouse. عالی. احتمالاً در یک کارخانه کار میکنه. Do you think she likes her job? Why or why not? فکر میکنید از کارش خوشش میاد؟ چرا یا چرا نه؟ Now let's think. Why is it important to have a good job? حالا فکر کنین. چرا داشتن یک شغل خوب مهمه؟ بعد از چند پاسخ بگو. Excellent. Now, we are going to listen to the Q classroom. حالا میرین سراغ لیسنینگ کلاس Q. Students are talking about what makes a good job. در این لیسنینگ، شاگردها درباره ویژگی‌های یک شغل خوب صحبت می‌کنن. Listen carefully and think. Do you agree with them? با دقت گوش بدید و فکر کنید. آیا با نظرشون موافقید یا نه؟ After listening, let's talk. بعد از گوش دادن، صحبت کنیم. What did the students say? شاگردها چی گفتن؟ Yes, one student said, a good job is something you enjoy. درسته. یکی از شاگردها گفت، شغل خوب کاریه که ازش لذت ببری. Another said, a good job gives you time for your family. یکی دیگه گفت، شغل خوب بهت وقت میده تا با خانواده‌ات باشی. Now, open your books to page 4. The right job for you. کتاب هاتون رو باز کنید صفحه 4. عنوانش هست The right job for you. یعنی شغل مناسب برای تو. Before reading, let's learn some important words. قبل از خواندن چند لغت مهم یاد میگیریم. Repeat after me. تکرار کنید بعد از من. 1. Career, a job you do for many years. کاری که سالها انجام میدی. Example. He had a 30-year career as a doctor. 2. Plan. To decide what you are going to do. تصمیم گرفتن برای کاری که میخواهی انجام بدی. 3. Skill. Something you do well. کاری که در آن خوب هستی. 4. Match. To put two things together. دو چیز را با هم جور کردن. 5. Solve. To find an answer to a problem. جواب پیدا کردن برای یک مشکل. 6. Decision. A choice you make after thinking. Creative. Having new ideas. خلاق. کسی که ایده های جدید دارد. 8. Routine. The same order of doing things. روال یا برنامه تکراری روزانه. Success. Doing well and getting what you want. موفقیت. یعنی وقتی به هدفت میرسی. Great job.
Now, let's play a short game. آفرین. حالا یک بازی کوچک بکنیم. I'll say the meaning, and you say the word. من معنی رو میگم. شما کلمه رو بگید. Okay. Having new ideas, creative. Doing something well, skill. The same every day, routine, perfect. Now before we read, let's learn a reading skill, previewing. قبل از خواندن یک مهارت یاد میگیریم به نام previewing، یعنی مرور سریع متن قبل از خواندن کامل. When you preview, you look at the title, pictures and headings to guess what the text is about. وقتی پریویو میکنی، به عنوان عکس و تیترها نگاه میکنی تا حدس بزنی متن درباره چی هست. Let's practice. تمرین کنیم. Look at the title. The right job for you. به عنوان نگاه کنید. شغل مناسب برای تو. So what do you think it's about? فکر میکنید متن درباره چی هست؟ Now let's read together. حالا با هم میخوانیم. متن را بخوان یا listening reading را پخش کن. After reading, let's talk. بعد از خواندن صحبت کنیم. What does the text say? متن چی میگه؟ It says, adults spend 1/3 of their time at work. میگه بزرگسالان یک سوم از وقتشان را در کار میگذرانند. So it's important to do something you enjoy. پس مهمه کاری انجام بدی که ازش لذت میبری. It also says, think about who you are and what you're good at. میگه فکر کن ببین در چی خوبی و چی دوست داری. فارسی یعنی اگه شغلی انتخاب کنی که دوستش داری، موفق‌تر و خوشحال‌تر میشی. Now, let's do a short writing activity. حالا یک تمرین نوشتاری کوچک داریم. Write 3 things you like to do. 3 کاری که دوست داری انجام بدی بنویس. For example, مثلا, I like to help people. I like to cook. I like to work with computers. Then think, what jobs match your interests? بعد فکر کن ببین چه شغلی با علاقه ها جور در میاد. For example, helping people, doctor or teacher. Great job, everyone. You learned many new words and ideas today. آفرین به همه. امروز واژه‌های جدید و نکات مهمی یاد گرفتید. Remember, یادتون باشه, a good job is one that makes you happy and matches your skills. شغل خوب شغلی است که هم شما را خوشحال کند و هم با مهارت‌هایتان هماهنگ باشد. Goodbye and see you next class. خدا حافظ تا کلاس بعدی.